Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdampfen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Dampft ab. Dampfte ab. Ist abgedampft. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich dampfe ab. Du dampfst ab. Er dampft ab. Wir dampfen ab. Ihr dampft ab. Sie dampfen ab. Next up is the preterite. Ich dampfte ab. Du dampftest ab. Er dampfte ab. Wir dampften ab. Ihr dampftet ab. Sie dampften ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgedampft. Du bist abgedampft. Er ist abgedampft. Wir sind abgedampft. Ihr seid abgedampft. Sie sind abgedampft. Next up is the subjunctive one. Ich dampfe ab. Du dampfest ab. Er dampfe ab. Wir dampfen ab. Ihr dampfet ab. Sie dampfen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich dampfte ab. Du dampftest ab. Er dampfte ab. Wir dampften ab. Ihr dampftet ab. Sie dampften ab. And finally, we'll cover the imperative. Dampfe ab du. Dampfen ab wir. Dampft ab ihr. Dampfen ab sie. That was our today's learning video about the verb abdampfen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.